Good evening, students. Am I audible? அண்ணா பேசுறது கேக்குதா? Yes, sir. Okay. Last class we was completed at least நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம population start பண்ணோம், right? Yes, sir. Yes. Okay, students, shall we continue with the topic population? Okay. So இதுக்கு முன்னாடி individually one single organism பத்தி படிச்சிட்டு இருந்தோம். Now let we talk about population. Okay, so some individual organisms, they are a group, right? ஒரு நிறைய குரூப்பா ஃபார்ம் ஆகும்போது அது நம்ம பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பாப்புலேஷன் பத்தி நம்ம பேசும்போது ஜென்ரலா ஒரு பாப்புலேஷன் அப்படின்றது நம்ம எப்படி மீன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல rats in abundant dwelling areas, take wood trees in forest track, bacteria culture in plate, okay, and lotus plants in ponds. These are all the very good examples actually. Okay, these are all the very good examples for just very good example for populations, right? So நம்ம இதுல பாப்புலேஷன் அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த லைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினை நம்ம இங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இத பாருங்க, இதுல பாப்புலேஷன் ecology, ஓகே, இது கவனிங்க. Population ecology is therefore an important area of ecology அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஓ, பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா? Yes, sir. Oh, good. Okay. So we completed this one. Good. இந்த growth models எல்லாம் முடிச்சிட்டோமா? Yes, sir. Okay. Good. Okay, let me talk about population interaction. It is nothing but any environmental area when the organisms are living over there. One organism is depend other organisms, right? So they are always required some interaction. They have to be interact with each other, right? So அப்படி பார்க்கும்போது
இங்க பாருங்க, it is obvious that in nature, okay, sorry, okay, it obvious in the nature, animals, plants, microbes do not and cannot live in isolation, right? They has to be interact with each other. So ஒன்னு கண்டிப்பா இன்னொரு ஆர்கானிசமோட டிபெண்ட் பண்ணி கண்டிப்பா இருக்கணும். Okay, so even in a minimal communities many interactive linkages exist. So அது என்ன நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் actually. Okay, right. So இங்க நம்ம ஒரு இன்டராக்ட் ஆகுது, ஒரு ஆர்கானிசம் இட் இஸ் இன்டராக்டிங் வித் அதர், that resulted in the beneficial or sometimes it is detrimental also. ஒரு சில நேரங்கள்ல the interaction will help the organisms and ஒரு சில டைம்ல அது என்ன ஆகும்னா பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஓகே, சோ அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். அப்படி பி அந்த இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளஸ் சைன் அப்படின்றது பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அதுவே நெகட்டிவ் சைன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெட்ரிமெண்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, இது ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒருவேளை ஜீரோ அப்படின்னா நியூட்ரல் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லலாம். சோ இந்த சிம்பிளை பார்த்து நீங்க இங்க பார்க்கும்போது ஓகே, if both the organisms which are interacting each other, that is called mutualism. மறந்துடக்கூடாது. Okay, right, mutualism. Okay, next one வந்து if both the organisms are detrimental to each other when there is an interaction, that is called competition. Okay, just a minute. சார் வாய்ஸ் கேட்கல. ஓகே, சாரி, இதுல ரெண்டுமே வந்து when they both organisms are detrimental to each other, ரெண்டுமே அந்த இடத்துல ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட கிரியேட் பண்ணிக்குது அப்படின்னா that is competition. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டராக்ஷன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் இன்டராக்ஷன் வந்து பிரிடேஷன். ஓகே, பிரிடேஷன். இந்த பிரிடேஷன்ல பாருங்க கண்டிப்பா ஒரு பிரிடேட்டர் ஆர்கானிசமா நம்ம பார்த்துருப்போம், ரைட்? சோ அந்த பிரிடேட்டர் ஆர்கானிசம் கண்டிப்பா தன்னுடைய ப்ரேயோட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது சோ அந்த ப்ரே ஆர்கானிசம் என்ன ஆகும்? இங்க பாருங்க, பிரிடேஷன்ல ஒரு ஆர்கானிசம் பெனிஃபிட் ஆகும், இன்னொரு ஆர்கானிசம் அதனால பாதிப்படையும். ஓகே, அதனால பிளஸ் மைனஸ். ஈவன் பாராசைட்டிசம் கூட அதே மாதிரி தான். ஓகே, ரெண்டுமே வந்து இந்த இடத்துல சேம் ஒரே மாதிரியான இன்ட்ராக்ஷன் ரிசல்ட் தான் கொடுக்கும். கமென்சலிசம் அப்படின்னா பிளஸ் ஜீரோ, அமென்சலிசம்னா மைனஸ் ஜீரோ. இது ரெண்டுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, both the species benefits in mutualism and both loss in a competition in their interaction with each other. So mutualism அப்படின்றது ரெண்டுமே பெனிஃபிட் ஆகணும். இன்னொன்னு பாராசைட்டிசம் அண்ட் பிரிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் இஸ் பாராசைட், அனதர் ஒன் இஸ் பிரிடேட்டர். ரெண்டுமே பெனிஃபிட் ஆகும். ஆனா அதுல ப்ரேயோ இல்ல ஒரு ஆஸ்ட் ஆர்கானிசமோ தே வில் டெஃபினெட்லி தே வில் அஃபெக்ட். ஓகே, இதுல இன்ட்ராக்ஷன் அப்போ ஒன் பீசஸ் இஸ் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் அதர் இஸ் நெய்தர் பெனிஃபிட் நார் ஹார்ம்ட் அப்படின்னா கமென்சலிசம். அமென்சலிசம்ல other hand one species is ardent whereas other is unaffected. ஒண்ணு இந்த இடத்துல ஆர்ம்டா இருக்கு, இன்னொன்னு அது வந்து அன்அஃபெக்டடா இருக்கு. அப்படி இருந்தா அதை நம்ம பிரிடேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இன்னொன்னு பாராசைட். இந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் இன்ட்ராக்ஷன் நம்ம இப்போ டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா இந்த இன்ட்ராக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நேம்ஸ், இன்ட்ராக்ஷன் நேம்ஸும் அந்த இன்ட்ராக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் அந்த ஸ்பீசிஸ்னுடைய அந்த சிம்பிள்ஸையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் இப்ப கேட்பேன் எந்த இன்ட்ராக்ஷன்ல என்ன சிம்பிள்ஸ் இருக்குன்னு, அதை அப்படியே படிச்சு முடிங்க பார்ப்போம்.
முடிச்சிட்டீங்களாப்பா? அடுத்து போலாமா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. good. So now let me talk about predation in detail. Okay, right. இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா predator. ஸோ கண்டிப்பா ஒரு இன்ட்ராக்ஷனல் ஆர்கனிசம் predator-ஆ இருக்கும்போது அதுக்கு ஃபுட்டா இருக்கிறது கண்டிப்பா prey-ஆ இருக்கும் இல்லையா? ஸோ பட் இங்க நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஈவன் plants are having some predators. Okay, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸை சாப்பிடக்கூடிய ஒவ்வொரு ஹெர்பிவோரஸும் அதுவும் நம்ம இந்த இடத்துல என்னன்னு சொல்லி ஆகணும், predators அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ when we think of predator and a prey, most probably it is the tiger and the deer that readily come to our mind. But a sparrow eating any seed is no less a predator, even it is also a predator for that particular plant. Although animals eating plants are categorized separately as a herbivorous, they are, in a broad ecological context, not very different from predators. Even we can call them predators also, because when they are eating any plant, the plant should be a prey for that particular herbivorous. Then predator itself, we have to call them as a predator actually. அந்த herbivorous நம்ம predator தான் சொல்லி ஆகணும். Okay, right. So இப்போ நம்ம plants பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா, so அது வந்து even they are transfer across the tropic level. Now plants are very good producers. So they are the primary producers. When they act as a primary producers, so அந்த producers வந்து கண்டிப்பா என்ன பண்ணும், எனர்ஜி வந்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு அனுப்பும். They keep prey population under control, but for predators, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கண்டினியூஸா ப்ரிடேஷனும் நடந்துடக்கூடாது, அதே நேரத்துல ப்ரிடேஷன் ரொம்ப நடக்காமவும் இருக்கக்கூடாது. when if there is no predation, the prey number will be increased and it will create a havoc condition in that particular ecosystem. For example, if there is no snakes in the field, what happened, the rats அதனுடைய நம்பர்ஸ் என்ன ஆகும், அதிகமாகும். When the numbers are increased, what happens? They will destroy the lands, destroy the croplands, then it will disturb the ecosystem of the particular geographical area. So the prey has to be controlled by predators. Okay. Sorry, யாரோ இந்த இடத்துல unmute பண்ணிருக்கீங்க, please mute பண்ணிடுங்க. Okay. Sometimes ஏன் இந்த இடத்துல வந்து பிரேஸ்னுடைய நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா, அதனுடைய நேச்சுரல் predators அந்த இடத்துல இல்லாம போறதுதான். If there is a plant or there is a organism, any organism which is not having any predator in that particular area, their number will be gradually increases, and over the period of time they will control the entire ecosystem. Then they are the dominant organisms and they will suppress the other organism. It resulted into the destruction of the ecosystem. ஸோ அந்த இடத்துல ப்ராப்பரான நம்பர்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லும் போது ப்ரிடேஷனும் இருக்கணும், பிரேனுடைய நம்பரும் ரெகுலேஷனா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். லுக் அட் தி லைன்ஸ். இந்த இடத்துல கவனிங்க, இந்த லைன் ரொம்ப முக்கியம். எங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா,
prickly pear cactus. They are actually cactus plants which are introduced in Australia in the early 1920s, caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares. Okay, so அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? ஸோ அந்த பிளான்ட் ஏன் அந்த இடத்துல அதிகமா நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா, காரணம் அதுக்கான பிரிடேட்டர்ஸ் அங்க இல்லாம போனது. ஓகே, ஸோ இன்வேசிவ் கேக்டஸ் வாஸ் brought under control only after a cactus feeding predators from its natural habitat was introduced into the country. ஸோ இப்போ நமக்கு இங்க எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஆஸ்திரேலியால ஒரு ஃபீல்டு ஸ்டடிக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த prickly pear cactus, how it was controlled actually, அதனுடைய நம்பர் எப்படி கண்ட்ரோல் ஆச்சுன்னு கேட்டா, why they was introduced a cactus feeder, that is a moth species. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப நமக்கு ஒரு சில வயல்வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா, some croplands, many insects are damaged the cropland. So to control that, we can use some biological methods like let me see here, the biological control method. Okay, so this method which is used to control the predator number. Okay, so இது ரொம்ப முக்கியம். So predator also helps in maintaining species diversity in a community. Yes, it is correct. By reducing the intensity of the competition among competing prey species. Okay, in the rocky intertidal communities of the American Pacific coast, the starfish disaster அப்படின்றது இங்க நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஒருவேளை பிரிடேட்டர்னுடைய நம்பர் இல்லாம போச்சுன்னா பிரேனுடைய நம்பர் குறைஞ்சு போயிடும், ஸ்பீசிஸ்குள்ள இன்ட்ராக்ஷன் இறந்து கூட போயிடும். ஓகே, அப்படி பார்க்கும்போது in a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition. அப்ப இந்த இடத்துல கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, அமெரிக்கன் பசிபிக் கோஸ்ட்ல இந்த ஸ்டார் ஃபிஷ் டிசாஸ்டர் அப்படின்றது ஒண்ணு இருந்ததால அங்க இருக்கக்கூடிய இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்க்கு இடையில எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ அது வந்து மேனேஜ் ஆயிருக்காங்க. ஆனா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த இடத்துல அந்த டிசாஸ்டர்ன்றது ரிமூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்க்கு எந்த பிரிடேட்டரும் இல்லாததால இன்டர் ஸ்பெசிபிக் காம்படிஷன் நடந்திருக்கு. அந்த இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்குள்ளேயே சண்டை நடந்து அந்த அந்த இடத்த ஆக்குபை பண்றதுலயும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ரிசோர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்றதுலயும் they have a competition, among the competition they was died actually. ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்கன்றதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இங்க ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருக்கோம். ஒன்னு ஆஸ்திரேலியால அந்த prickly pear cactus இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி மோத் ஸ்பீசிஸை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணது. ரெண்டாவது இங்க நம்ம பார்த்தது இப்போ இந்த அமெரிக்கன் பசிபிக் கோஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டார் ஃபிஷ் இல்லாம போனதால அங்க அதுக்கான ப்ரே அங்கே இருந்து அதுக்குள்ள சண்டை நடந்து அதுல என்னுடைய நம்பர்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சு போயிடுச்சு. ஓகே, இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளும் நீங்க இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு வந்து is too efficient and over exploits its prey, then prey might become extinct and following it the particular deer இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதனுடைய நம்பர்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. இப்போ வந்து அந்த இடத்துல டைகர்ஸ்னுடைய பிரிடேஷனிங் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகும் போது கடைசியில் அந்த எந்த ஒரு ஹெர்பிவோரஸ் இல்லாம போயிடும். அப்போ டைகர்ஸ்க்கு வந்து ஃபுட்டே இல்லாம அதுவும் இறந்து போய் அதுவும் அந்த இடத்துல இருந்து அழிஞ்சு போயிடலாம். அப்போ ஒரு ப்ரே கண்டிப்பா பிரிடேட்டரால அதிகமாகவும் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆயிடக்கூடாது. ஸோ எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பரான வெயிட்டேஜ்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ ப்ரே ஸ்பீசிஸ் ஹேவ் எவால்வ்டு வேரியஸ் டிஃபென்சஸ் டு லெசன் தி இம்பாக்ட் ஆஃப் பிரிடேஷன். அதே நேரத்துல ப்ரே வந்து அதிகமா இறந்துடவும் கூடாது, அதிகமா அந்த இடத்த விட்டு அழிஞ்சு போயிடவும் கூடாது. ஸோ சம் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ராக்ஸ் ஆர் கிரிப்டிக்கலி கலர்டு. எப்படின்னா ஒரு ப்ரே தன்னுடைய பிரிடேட்டர் கிட்ட இருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகணுன்றதுல சிலது நம்ம இங்க பாக்குறோம். என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, கேமோஃப்ளேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, நம்ம தமிழ்ல சொன்னா நிறம் மாறுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்ப நீங்க வந்து ஒரு சில உயிரினங்கள் வந்து இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னுடைய சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. சம்மார் சில நேரங்கள்ல ப்ரே வந்து தன்னுடைய இடத்த விட்டு மூவ் ஆக முடியாது. இப்போ ஒரு ப்ரே இப்ப நகரதா இருக்கு, இப்ப டீர்னா ஓடிடும்.
What about a plant? What about other organism which may not move from that place? They have to adapt new conditions. They have to increase other conditions. அப்படி பார்க்கும்போது monarch butterfly is highly distasteful to its predator because of a special chemical present in its body. That is, interestingly, the butterfly acquires these chemicals during its caterpillar stage. இப்போ இந்த மோனார்க் பட்டர்ஃப்ளையை வந்து வேற எந்த ப்ரிடேட்டரும் சாப்பிடாது. ஏன்னா அதனுடைய டிஸ்டேஸ்ட்ஃபுல்னஸோ அதுல இல்லாத அந்த அந்த ஒரு கண்டென்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார். அதே மாதிரி பிளான்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெர்பிவோரஸ் ஆர் predators. Nearly 25% of insects are known to be phytophagous, which means they will eat the entire plant parts. Complete on the plants la irukkudiya nutrients adu eduthurum. So problem is particularly severe for plant because unlike animals, they cannot run away from their predators. So plants therefore have evolved an antagonizing variety of morphological and chemical defenses against the herbivores. அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா அகேஷியா அண்ட் கேக்டஸ் அது மோஸ்ட் மார்ஃபாலஜிக்கல் மீன்ஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ். ஆக்சுவலி நீங்க அதுல நிறைய தோன்ஸ் இருக்கிறது, அகேஷியாலையும் கேக்டஸ்லயும் தோன்ஸ் இருக்கிறது அதனுடைய முக்கியம். மெனி பிளான்ட்ஸ் produce and store chemicals that make the herbivore sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion, and disturb its reproduction or even kill it. So that's why many herbivores they cannot even touch some plants. For example, calotrophes. Of course, everybody knew the plant, right? Calotrophes என்றது இந்த எருக்கம் செடின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அப்போ அவருடைய கழுத்துல சில மாலைகள் மாதிரி மாலையை போடுவாங்க அந்த பூல. அதை நம்ம calotrophes சொல்றோம். இந்த calotrophes plant to avoid the predation அதனுடைய ஹெர்பிவோரஸை தடுக்கணுன்றதுக்காக இங்க வந்து பாய்சனஸ் கார்டியாக் கிளைகோசைட்ஸை வந்து யூஸ் பண்றாங்க. cardiac glycosides. That is why you never see any cattle or goat browsing on this plant. They cannot touch even it. அதனா அதுல நிறைய cardiac glycosides வந்து they can cause the death even. ஓகே, அதனால வந்து எதுக்கு வம்புன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளான்ஸ் எதுவுமே சாப்பிடாது. ஸோ இதுல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்னா பிரிடேஷன்னா என்ன, பிரிடேஷன் எந்த அளவுக்கு முக்கியம், ஒரு பிரிடேட்டர் எந்த அளவுக்கு பிரிடேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகணும், ஒரு பிரே தன்னுடைய பிரிடேட்டர் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான வழிகள் என்னெல்லாம் வச்சிருக்கு, இதுதான் கொஸ்டின் ஏரியா. ஸோ இதை நீங்க ஒன் பை ஒன் கிளியரா நோட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஓகே. ஓகே, நான் ஒரு 5 minutes டைம் தரேன், அதுக்குள்ள நீங்க ப்ரிடேஷனை முடிச்சிடுங்க பார்ப்போம்.
ஓகே. நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? காம்படிஷன் போயிடலாம். போதும். அதை படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட். When Darwin spoke about the struggle for existence and survival of the fittest in nature, we was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், சார் இந்த இடத்துல ஆர்கானிக் எவல்யூஷனுக்கும் இன்டர் ஸ்பெசிபிக் காம்படிஷனுக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம்னு நீங்க கேட்கலாம். இப்போ இன்டர் ஸ்பெசிபிக் காம்படிஷன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ்க்கு இடையில இன்ட்ராக்ஷன் தான். அப்படி நடக்கும்போது தான் there is a நியூ ஸ்பீசிஸ் எவல்யூஷன் நடக்கும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஜெனட்டிக்கலி பிலீவ்ட் தட் காம்படிஷன் occurs when closely related species which are compete for the same resources that are limited. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ரிசோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டீர் எடுத்துப்போம். இப்போ வந்து இப்போ க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ்னா இப்போ there are some tigers. ஸோ அந்த டைகர்ஸ் வந்து இப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய டீர்ஸை சாப்பிட்றதுல ஒரு ப்ரிடேஷன்ல இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த டைகர்ஸ்ல விச் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அண்ட் ஸ்கில்டு ஒன் வில் யூஸ்வலி ஈட் தி ப்ரே, ரைட்? ரொம்ப வீக்கா இருக்கிற ஒரு சிங்கமோ ஒரு டைகரோ அதனுடைய ப்ரே வந்து சாப்பிடவே முடியாது, ரைட்? ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. It is generally believed that competition occurs when slowly related species compete for same resources that are limiting, but this is not entirely true. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி அன்ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் could also compete for the same resource. இப்போ அதே டீருக்காக ஏன் நம்ம வந்து இப்போ லயனுக்கு ஐ மீன் டைகர்ஸ் வந்து காம்படிட்டரா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு டைகருக்கு ஒரு ஹைனா வந்து இந்த இடத்துல ஒரு காம்படிட்டரா இருக்கலாம். ஓகே, ரைட். அதே மாதிரி இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். In some shallow South American lakes, they are some birds are called flamingos. So they are actually competing with the resident fishes for zooplankton, for eating zooplankton. இங்க zooplanktons அப்படின்றது they are the primary food source for both fishes and flamingos birds. இங்க வரக்கூடிய அந்த flamingos இந்த ஜூ பிளாங்டன் எடுத்து சாப்பிடும்போது the fishes which are originally residing that lake they cannot get, they are not offered. Okay, அப்போ they may be extinct from there, right? அது என்னுடைய நம்பர் குறைஞ்சு போயிடலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். செகண்ட் ரீசன், resources need not be limiting for competition to occur. In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering and inhibitory presence of the other species. So even if resources are abundant, therefore competition is the best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. Okay, ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்பீசிஸ் இன்னொரு ஸ்பீசிஸோட இதாகலாம். ஓகே, அதுல வந்து நம்ம பார்க்கும்போது விச் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங்கர் ஒன் வில் ஆல்வேஸ் கெயின், இட் வில் பி பெனிஃபிட்டட் ஆக்சுவலி. ஓகே, இதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நமக்கு ஒரு இடத்துல ரிசோர்சஸ் ஆர் limited in the competitively superior species will eventually eliminate the other species because they are the dominant one. எது டாமினன்ட்டோ அது அந்த இடத்த விட்டு கண்டிப்பா எலிமினேட் ஆகாது. எது ரெசிசிவோ அதை அந்த இடத்த விட்டு ரிமூவ் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ ஸ்ட்ராங் அண்ட் பர்சுவேசிவ் சர்க்கம்ஸ்டான்சியல் எவிடன்ஸ் does exist however in some cases. So the Abington tortoise in Galapagos Island, எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த Abington tortoise என்றது Galapagos என்றது இட்ஸ் ஐலாண்ட். ஸோ இந்த ஐலாண்ட்ல வந்து அது ஈஸியா என்ன ஆயிடும், ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டு அது எலிமினேட் ஆயிருக்கு. ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ இந்த ஐலாண்ட்ல வந்து கோட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. கோட்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணும், அளவுக்கு அதிகமா வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா அந்த இடத்துல வந்து அந்த இருக்கக்கூடிய கிராசஸ் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு டார்டாய்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவா கிராஜுவலா தான் சாப்பிடும். ஆனா கோட்ஸ்னுடைய அந்த ஃபரோயிங் ஆக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கும்போது
அந்த அந்த அது ஈஸியா அந்த இடத்த விட்டு இறந்து போயிடலாம். அந்த டார்டாய்ஸ் அந்த இடத்த விட்டு அழிஞ்சு போயிடலாம். ஏன்னா அதுக்கு ஃபுட் கிடைக்காம போகலாம். ஓகே. ஸோ டியூ டு தி கிரேட்டர் ப்ரௌசிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி பேர்ட்ஸ். அனதர் எவிடன்சஸ். ஓகே. இதை தாண்டி நம்ம இன்னும் சில எவிடன்சஸ் பார்க்க போறோம் இந்த இடத்துல. அப்படி நம்ம பார்க்கக்கூடிய எவிடன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா காம்படிட்டிவ் ரிலேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படின்னா என்ன? இந்த இடத்துல those species distribution is restricted to a special geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range. ஏன்னா அந்த இடத்துல அது மட்டும்தான் ரொம்ப டாமினண்டா இருக்கும். மற்ற இடத்துல மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ் அது எதையுமே அலோ பண்ணாது. அப்படி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். அந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்னல்ஸ்னுடைய அந்த ஃபீல்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே. அதனால கவனிச்சுக்கோங்க. கார்னல்ஸ் எலிகண்ட் ஃபீல்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்படிட்டிவ்லி சுப்பீரியர் பார்னக்கல்ஸ். அதுக்கு பேர் வந்து பலானஸ் டாமினேட்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்னக்கல் வந்து பலானஸ் விச் இஸ் த டாமினன்ட் ஒன். அண்ட் அதை விட சின்னதா இருக்கிறது இந்த இடத்துல கெத்தாமலஸ். அந்த கெத்தாமலஸ் அப்படின்றது விச் இஸ் ஸ்மாலர் ஒன். ஸோ அந்த காம்படிஷன்ல கண்டிப்பா யார் ஜெயிப்பாங்க? பலானஸ் தான் டாமினன்ட், அதுதான் ஜெயிச்சிருக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து தேர்ட் எக்ஸாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபிளமிங்கோஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கலஃபகஸ் ஐலாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆபிங்டன் டார்டைஸ். இப்போ பலானஸ் அண்ட் கத்தமலஸ். இதுக்கப்புறம் காஸ்னுடைய காம்படிட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்கலாம். காம்படிட்டிவ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரின்சிபல் அப்படின்றது என்னன்னா when which is the species is more stronger than other, when it have a high reproductive capacity, high resource sharing capacity, it will continuously exist over there. Those are recessive on that particular trait, they will be eliminated from there. So exclusion அப்படின்றது which is weaker one, it will be eliminated from over there. Okay. So அதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல ரிசோர்ஸை ப்ராப்பரா ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா சில நேரங்கள்ல அது எதுவுமே பாதிப்படையாது. அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க, மெக் ஆர்த்தருடைய வார்பெல்ஸ். இங்க வார்பெல்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா தே ஆர் தி பேர்ட்ஸ். ஸோ அந்த பேர்ட்ஸ் தங்களுக்குள்ள வந்து அதிகமா சண்டை போட்டுக்கிட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஒரு ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்றதுல ஒரு காம்படிஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சுப்பீரியரலா இருக்கிறது வந்து என்ன ஆகும்? அந்த இடத்துல இருந்து தே வில் ஈட் ஆல் த ஃப்ரூட்ஸ். அது இல்லாம அந்த இடத்துல மற்றதெல்லாம் என்ன ஆயிடும்? பாதிக்கப்படும். ஸோ சில நேரங்கள்ல காம்படிஷன் ஹெவி ஆகும்போது போத் கேன் சஃபர். ஸோ அதை நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல மெக்கார்த்தருடைய வார்பெல்ஸ், இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள். இப்போ நான் உங்களை என்ன கேட்பேன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன, இந்த ஒரு டாபிக் கீழே வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன, இப்போ நான் சொன்னதை அப்படியே மக்கப் பண்ணிடுங்க.
அடுத்து பார்க்கலாமா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்க்கலாமா? பாராசைட்டிசம். Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ரைட். பாராசைட்டிசம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பாராசைட்ஸ் ஆர் actually heterotrophs. So they are living in any particular organism. They depend other organism for shelter and food both. Some are ectoparasites, some are endoparasites. பாடிக்கு வெளியிலேயே இருந்தா அது ectoparasites. பாடிக்குள்ள போயிட்டு அந்த ஆர்கானிசம்னுடைய என்டையர் ஃபுட் சிஸ்டம் எதையோ ஆக்குபை பண்ணி அங்கிருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தா அது எண்டோபாராசைட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து தே கோ எவால்வ்னு சொல்லியிருப்பாங்க. எப்படின்னா இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இஃப் தெர் இஸ் நோ அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ, தெர் இஸ் நோ பிளாஸ்மோடியம், ரைட்? ஸோ இப்போ அப்புறம் வந்து இப்ப பிளாஸ்மோடியம் வந்து அந்த ஒரு புரோட்டோசோவா மட்டும் இல்லாம போயிருந்தா என்ன இல்லாம போயிருக்கும்? ஜென்ரலா புரோட்டோசோவா இல்லாம, அந்த புரோட்டோசோவா இல்லாம போயிருந்தா, புரோட்டோசோவா இல்லாம போயிருக்கும்ல. அப்போ இந்த இடத்துல மஸ்கிட்டோஸ் ஆர் ஹாஸ்ட் ஆக்சுவலி ஃபீமேல் அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோஸ், கரெக்ட்? இப்ப அந்த ஃபீமேல் அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோஸ்க்கு வந்து அந்த இடத்துல பிளாஸ்மோடியம் வந்து இடத்த கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. இடம் இல்லைன்னா தெர் இஸ் நோ பிளாஸ்மோடியம். இப்போ கொசுல பிளாஸ்மோடியம் இல்லைன்னா கொசு நம்மளை கடிச்சாலும் நம்ம பாடியில வந்து அந்த அந்த ஒரு பேத்தோஜன் வரவே போறது இல்லை. ஸோ அப்போ இந்த ஹாஸ்ட் இல்லாம இந்த இடத்துல பாராசைட்ஸ் இருக்க முடியாது. அப்போ பாராசைட்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி எவால்வ் ஆயிருக்கும். ஒரு ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசம்குள்ள போய் அந்த ஆர்கானிசம்னுடைய எல்லா நியூட்ரியன்ஸ், எல்லா மெட்டபாலிசமையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இட் வில் க்ரோ இட் செல்ஃப் அண்ட் இட் ஆல்சோ ரீப்ரொடியூஸ் abundantly. ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், கோ எவால்வ் அப்படின்னு. இஃப் த ஹாஸ்ட் எவால்வ் special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanisms to counteract and neutralize them, okay, in order to successful with the same host species. இப்ப நம்ம வந்து we are a host organism. Even though we are evolved, many times plasmodium is enter into human body, but still we are vulnerable for that. ஏன்னா நம்ம பாடியில அதுக்கான இம்யூன் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆனாலும் அது இன்னும் ஃபர்தரா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தியர் லைஃப் ஸ்டைல். இதுல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இதுதான், parasites evolved special adaptations. Underline those points are very very important. We can expect a question, which of the following are special adaptations are gained by parasites in கேட்கலாம். One is sense organ, presence of adhesive organs, suckers to cling on the host, loss of digestive system, and a high reproductive capacity. These are all the very very important characteristics. Okay, these important characteristics are actually present in any parasites to counteract and they will grow in the host organisms. Okay, right. So இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். ஹியூமன் லிவர் ஃப்ளூக், இது வந்து ஒரு டெர்மட்டோடு பாராசைட், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டூ இன்டர்மீடியேட் ஹாஸ்டஸ். ஒன்று வந்து ஸ்னெயில், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபிஷ். இந்த ஸ்னெயிலும் ஃபிஷ்ஷும் ப்ராப்பரா வந்து வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஐ மீன் அதுலக்குள்ள இந்த பேத்தோஜன் வந்து வளர ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, ஸோ அதனால இந்த இடத்துல இந்த ப்ரிடேட்டர், அந்த ப்ரிடேஷனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம், பாராசைட்ஸ்னுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, இதே மாதிரி மலேரியல் பாராசைட்டும் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே ஓகே, மலேரியா பாராசைட்ஸும் நம்ம பார்க்கணும். அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஜென்ரலா வந்து ஒரு அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோவால நமக்கு வரக்கூடியது. So if we are not allowing to grow and develop that one, it may not be exist. Okay, so இதுல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இதுதான். இதுல வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது எக்டோபாராசைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன. எக்டோபாராசைட்ஸ் அப்படின்னா பாடிக்கு வெளியில இருந்து அதை நம்ம எக்டோபாராசைட்ஸ்னு சொல்லுவோம். சம்டைம்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து இன்னொரு ஆர்கானிசம் டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தா அதை நம்ம ஆப்ளிகேட் பாராசைட்னு சொல்லுவோம். இங்க பிளான்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த டிக்ஸ் ஆன் டாக், லைஸ் ஆன் ஹியூமன்ஸ்,
இதெல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எக்டோபாராசைட்ஸ் தட் வி ஆல்ரெடி நியூ. ஆனா கஸ்குட்டா அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் எ கம்ப்ளீட் பாராசைட் பிளான்ட் அது. தட் இஸ் காமன்லி ஃபவுண்ட் க்ரோயிங் ஆன் ஹெட்ஜ் பிளான்ட். ஓகே, ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எக்டோபாராசைட்ஸ்னா என்ன, எக்டோபாராசைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ த ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோ இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் எ பாராசைட். அது மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ஏன்னா அது இட் செல்ஃப் இட் கேனாட் கிரியேட் த டிசீஸ் ஆக்சுவலி. It is provide a place where the pathogen will survive. அது எப்படி நம்ம ஹியூமன்ஸ் எப்படி அதுக்கு ஒரு ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசமா இருக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அதுவும் இன்னொரு ஆர்கானிசம்க்கு ஹாஸ்டா இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகே, சில நேரங்கள்ல எண்டோ பாராசைட்ஸ்னா பாடிக்குள்ள இருக்கிறது. இப்போ லிவர், கிட்னி, லங்ஸ், ரெட் பிளட் செல்ஸ் இந்த மாதிரி இன்டர்னல் ஆர்கனலுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு ஆர்கானிசம் இருந்தா அதை நம்ம எண்டோ பாராசைட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரூட் பாராசைட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இது வந்து பேர்ட்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். எஸ்பெஷலி இந்த நம்ம குக்கு அண்ட் க்ரோஸ்ல நம்ம இது பார்க்கலாம். இந்த காக்கானுடைய கூட்டுல வந்து பொதுவா இந்த குயில் வந்து முட்டையிடும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் இது. ஏன்னா அந்த ஆக்சுவலி குக்கு வந்து இட் ஃபெயில் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் இட் ஓன் நெஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால அது வந்து என்ன பண்ணும்னா அதர் நெஸ்ட்ல போயிட்டு தன்னுடைய எக் லேயிங் வேலையை செய்யும். பொதுவா வந்து இந்த எவல்யூஷன் எப்படி டெவலப் ஆயிருக்குன்னா, ஈவன் தோ க்ரோவால அது எந்த எக்குன்னு அதால கண்டுபிடிக்க முடியாது. விச் இஸ் நாட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி. அந்த அளவுக்கு வந்து அங்க எவல்யூஷன் வந்து வெல் டெவலப்டா இருக்குன்றத நம்ம இங்க பாத்துக்கணும். ஓகே, ரைட். ட்ரை டு ஃபாலோ தி மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி குக்கு அண்ட் தி க்ரோ இன் யுவர் நெய்பர்ஹுட் பார்க் டூரிங் தி ப்ரீடிங் சீசன். ஓகே, ஸோ இது நம்ம வந்து ப்ரூட் பாராசைட்டம்ன்றது இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல வந்து ப்ரிடேஷனை பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ காம்படிஷன் பார்த்தோம். அடுத்து வந்து இப்போ பாராசைட்டிசமும் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ நான் பாராசைட்டிசம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் டைம் தரேன். அதுக்குள்ள பாராசைட்ஸை முடிச்சிடுங்க. ஓகே, ஓகேவா? Am I audible student? Yes, Yes, sir. sir. படிங்க. Yes, sir. எனக்கு இந்த பாராசைட்டிசம் ஃபுல்லா முடிச்சிடுங்க.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்துலாமா? கமென்ஷியலிசம் பார்த்துலாமா? Yes, sir. Yes, sir. ஸோ கமென்ஷியலிசம்க்கு என்ன சிம்பிள் பார்த்தோம்? What is the symbol? Plus Plus. 0. Neutral. Plus 0. Yes. Yeah. One interacting among two organisms. One is benefited, another one is nothing will happen to that. Okay. Commensalism அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆர்கிட் நம்ம பார்க்கலாம். ஆர்கிட்ஸ் ஆக்சுவலி ஆர்கிட் ஆர் கோயிங் ஆன் எபிஃபைட். ஓகே, ஆஸ் அன் எபிஃபைட் ஆன் ஏ மேங்கோ பிரான்ச்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ஆர்கிட்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்கிட்ஸ் ஆர் எபிஃபைட்ஸ். எபிஃபைட்ஸ்னா என்னன்னா, இன்னொரு பிளான்ட் மேல வளரக்கூடிய இன்னொரு பிளான்ட், ஐ மீன் ஒன் பிளான்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி க்ரோயிங் ஆன் another plant, தட் இஸ் எபிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து மேங்கோ பிரான்ச் மேல வளரக்கூடிய ஆர்கிட் பிளான்ட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்னக்கல்ஸ் growing on the back of a whale benefit while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit. சில ஆர்கிடுக்கு வந்து மேங்கோ இடம் கொடுக்கறதால மேங்கோக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. அதே மாதிரி பார்னக்கல்ஸ்க்கு வந்து இந்த இடத்துல வேல்ஸ் இடம் கொடுக்கறதால வேல்ஸ்க்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. ஓகே, தேர் neither harmed actually nor benefited. ஸோ கேட்டல் எக்ரிட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த மூவிஸ்ல எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம், ஒரு கேட்டல் மேல there is a bird is always sitting on the top. ஸோ வேணா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, எப்பெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல அந்த ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் நம்ம இங்க பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த கேட்டல் எக்ரிட் வந்து எப்பெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து காலை தூக்குதோ அப்ப அங்க மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேசிக் கண்டென்ட் எல்லாம் வெளியே வரும் இல்லையா. ஸோ சில புழுக்கள் எல்லாம் வரும், அதெல்லாமே வந்து they are consumed by the cattle egret. When they are the cattle egret on the cattle, it doesn't cause any harm to that cattle actually. ஓகே, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்ப 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுவரை நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆர்கிட்ஸ் as an epiphyte on mango, barnacles and cattle egret and grazing cattle. Okay, now they are the very good example for commensalism. பட் இதோட நம்ம இல்லாம இன்னும் சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம். some other examples we are going to see here. அதுல ஒன்னு வந்து sea anemone that has stinging tentacles and clone fish that lives among them. இந்த clone fish எல்லாம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஃபைண்டிங் நீமோ படத்தினுடைய ஹீரோ ஃபிஷ் அது ஆக்சுவலி. ஸோ அது அங்க வளரும் போது அது எங்கெல்லாம் பிரச்சனையா அதுக்கு இருக்கோ அப்போ அது சி அனிமோனுக்குள்ள போயிடும். அப்ப சி அனிமோன் என்ன பண்ணுன்னா, இட் ப்ரொவைட் தி ப்ரொடெக்ஷன் டு கிளான் ஃபிஷ். ஸோ அதனால சி அனிமோனுக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது, ஆனால் கிளான் ஃபிஷ் வந்து இட் இஸ் பெனிஃபிட்டட். ஓகே, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்ப கமென்ஷியலிசம்க்கு எக்ஸாம்பிளா என்னென்ன பார்த்திருக்கோம் இந்த இடத்துல? ஆர்கிட்ஸ், எபிஃபைட் அண்ட் மேங்கோ, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம்? Cattle egret. அதுக்கு முன்னாடி பார்னக்கல்ஸ் அண்ட் வேல். Whale benefit. இதெல்லாமே ஓகே. ஓகே, இப்போ நான் கமென்ஷியலிசம்க்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன், நீங்க ஃபுல்லா அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை படிச்சிடுங்க.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து போயிடலாமா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் டாபிக் வந்து மியூச்சுவலிசம். ஸோ மியூச்சுவலிசம்க்கு என்ன சிம்பிள்? Plus. வெரி குட். பிளஸ் குட். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே ப்ளஸ்ன்றது ரெண்டுமே போத் இன்ட்ராக்டிங் அனிமல்ஸ் ரெண்டுமே பெனிஃபிட் ஆனால் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த இடத்துல? மியூச்சுவலிசம் அப்படின்னு சொல்றோம். குட். ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அந்த மியூச்சுவலிசம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. இன்ட்ராக்ஷன்ல ரெண்டுமே புக்ல இருக்கிறது வேண்டாம், வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. Lichens and mycorrhizae, sir. வெரி குட், வெரி குட். லைக்கன்ஸ் வந்து இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், தே ஆர் சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை. கரெக்டா? ரைட். இப்போ ஆல்கேனுடைய ஒரு பார்ட் வந்து ஓகே, இப்போ ஆல்கேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபங்கைனுடைய பார்ட் இருக்கும். ஆல்கே ஃபங்கை ரெண்டுமே ஒன்னோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ஆல்கேவால நியூட்ரியன்ஸையும் மினரல்ஸையும் எடுத்து கொடுக்க முடியாது டைரக்டா. அதனால என்ன பண்ணணும்னா தே நீட் அ ஹெல்ப் ஃப்ரம் ஃபங்கை. ஆனா ஃபங்கை வந்து ஒரு ஆட்டோட்ரோப் கிடையாது. இதுக்கு வந்து ஃபங்கை என்ன பண்ணும், கண்டிப்பா நியூட்ரிஷன்ஸ்க்காக மற்ற ஆர்கானிசம்ஸை சார்ந்து இருக்கும். அப்போ ஃபங்கை பார்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இங்க அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸை எடுத்துக்குது ஃபங்கை. யாருக்கிட்ட இருந்து? ஆல்கைல இருந்து. ஆல்கைக்கு தேவையான வாட்டரை ஃபங்கை கொடுக்குது. ஓகே, இப்போ போத் ஆர் பெனிஃபிட்டட். அதே மாதிரி தான் மைக்கோரைசா. மைக்கோரைசா இஸ் a very good example. It's a very important one. அதுல நீங்க பார்க்கும்போது பேசிக்காவே ஒரு மைக்கோரைசால வந்து பாத்தீங்கன்னா பைனஸ் மாதிரியான ஹையர் பிளான்ட்ஸ்னுடைய ரூட்ஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்கை இருக்கும். அப்போ ஃபங்கை என்ன பண்ணுன்னா அங்க வாட்டரை எடுத்து அந்த வாட்டர் நியூட்ரியன்ஸும் தேவையான இது வந்து பைனஸுக்கு கொடுக்கும். பைனஸ் இன்டர்ன் இட் ப்ரொடியூஸ் கார்போஹைட்ரேட் இட் கிவ்ஸ் டு ஃபங்கை. ஸோ போத் ஆர் பெனிஃபிட் ஈச் அதர். ஸோ ரெண்டுத்துக்குமான அந்த பெனிஃபிட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் மியூச்சுவலிசம்ல நம்ம சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். அதுதான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்லயும் கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்ட்? Yes, sir. ஓகே, அடுத்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கவனிங்க. The most spectacular and evolutionarily fascinating example of mutualisms are found in animal-plant relationship. For example, plants need the help of animals for pollination, their flowers, and dispersing their seeds. கரெக்டா? இப்போ பொதுவா ஒரு பிளான்ட்னுடைய ஃப்ளவரை பாலினேட் பண்றதுக்கும் இல்ல அதுக்கான சீட்ஸ் வந்து டிஸ்பர்ஸ் ஆகுறதுக்கும் கண்டிப்பா அனிமல்ஸ் இல்லாம பிளான்ட்ஸால அந்த ப்ராசஸ் நடக்கவே நடக்காது இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பா அங்க வந்து they needed actually. So the animals obviously have to pay fees for services that plants expect from them. So plants offer rewards or fees in the form of pollen and nectar for pollinators and juicy and nutritious fruits for this and the seed dispersal. Okay, right. Next நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பட் மியூச்சுவலி பெனிஃபிட் சிஸ்டம் should also be safeguard against cheaters. இப்போ சில நேரங்கள்ல வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா கோ எவல்யூஷன் நடந்திருக்கும். சார் கோ எவல்யூஷனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா one organism which depends other and other organism also depends it. So both can benefited each other time. Sometimes என்ன ஆகும்னா இதால ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்க முடியாது. அப்போ ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்க முடியாதப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு இன்னொன்னு ஏமாத்த வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வரும். அதுக்கான ஒரு வெரி குட் எக்ஸாம்பிளா தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகே, அதை பத்தி பார்த்துடலாம். இங்க பாருங்க, அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இந்த லாஸ்ட் 5 லைன்ஸ் பாருங்க. ஓகே, இந்த லாஸ்ட் 5 லைன்ஸ் அதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? many species of fig trees there is a tight 1-to-1 relationship with the pollinator species of wasp. இங்க என்ன நடக்குதுன்னா it means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. Okay, so the female wasp uses the fruit not only as an oviparous egg laying இடமாவும் வச்சுக்காம it uses the developing seeds within the fruit for nourishing developing larvas. ஸோ ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நெக்டார்ஸ் எடுத்துக்கும் இல்லையா?
அப்படி வளர்றத நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பிக்ஸ் வந்து they also provide the safe place for egg laying, and not only for egg laying, even they are providing nutrients to the young ones. அப்ப both are benefited each other. Okay. Okay. The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg laying sites. In return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larva. Okay. இது வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், ரைட்? ஓகே. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த ஆர்கிட்ஸ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். பொதுவா ஆர்கிட்ஸ் வந்து they are having colored flowers, but there is no nectar, no another fragrance எதுவுமே இருக்காது. அப்போ இந்த ஆர்கிட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும்னா, they depend other organisms. ஸோ இல்லைன்னா வேற விதமான ஒரு சீட்டிங் வேலையை தான் செய்யணும். இப்போ ஒரு 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 பி ஏதாவது இருக்கு, அதை இது அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சதுன்னா கண்டிப்பா ஒரு பாலினேஷன் நடக்கணும்னா கண்டிப்பா அந்த ரிவார்டு இந்த பிளான்ட் கொடுத்தாகணும். பட் ஆர்கிட்ஸ் கிட்ட எந்த ரிவார்ட்ஸும் இல்லை கொடுக்குற மாதிரி. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, சூடோ காப்லேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் இது இன்வால்வ் ஆகுது. எவல்யூஷன் எப்படி டெவலப் ஆகுது பாருங்க, எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது பாருங்க. ஒரு பி என்ன ஷேப்ல இருக்குமோ, எஸ்பெஷலி அந்த ஃபீமேல் பி எந்த ஷேப் சைஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கோ அந்த ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஏத்த மாதிரி அது மாறுது. ஸோ அதுதான் இங்க இருக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப யூனிக்கான ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி. அது எந்த அளவுக்கு எவல்யூஷன் அதுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. ஒரு பி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அந்த ஃப்ளவர்னுடைய பெட்டல்ஸ் வந்து எவால்வ் ஆகுது. அப்போ ஒரு மேல் பி என்ன நினைக்கும் அப்படின்னா, இட் கன்சிடர்டு த பெட்டல் குட் பி ஏ ஃபீமேல் பி. ஸோ காப்புலேஷனுக்காக அந்த அந்த ஃபீமேல் பியை வந்து அதை அப்ரோச் பண்ணும்போது, அண்ட் தெர் இஸ் எ டஸ்ட். ஆக்சுவலா என்ன நடக்கும், போலன்ஸ் வந்து அங்க இருக்கும். அந்த போலன்ஸ்ல வந்து இந்த பீஸ்னுடைய இது படும்போது இன்னொரு ஃப்ளவர்ல போய் அது உட்காரும் போது என்ன ஆகும், ஈஸியா பாலினேஷன் அப்படின்றது நடந்துரும். ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட். ஓகே. ஸோ இந்த சூடோ காப்லேட்ஸ் வந்து அகைன் திஸ் இஸ் அனதர் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, குட். ஸோ இதோட நம்ம இந்த இடத்துல இந்த மியூச்சுவலிசம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்கும் படிச்சிருப்போம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், the male bee is attracted to what it perceives as a female, pseudo copulates with the flower, and during the process is dusted with the pollen from the flower. When this is same bee pseudo copulates with another flower, it transfers the pollen to its and thus pollinates the flower. How you can see how co-evolution is operates. ஏன்னா ஒண்ணு இன்னொட ஒண்ணு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பெனிஃபிட் ஆகுது ஆக்சுவலா. ஓகே, போத் கேன் பெனிஃபிட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதை படிங்க. இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா இப்போ நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம்.
முடிச்சிட்டீங்களாப்பா? Yes, sir. Is it clear? ஓகே, நான் இப்போ ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்னா கேட்கலாம். நம்ம இந்த லெசன் இப்போ முடிச்சிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ இந்த லெசன்ல நம்ம பார்த்த டாபிக்ஸ்ல இருந்து ஏதாவது டவுட்னா நீங்க கேட்கலாம். No, Thank you, sir. sir. ம் Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. Thank Okay. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ. Thank you, sir. தேங்க்யூம்மா. தேங்க்யூ ஸோ மச். அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். பை பை. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. தேங்க்யூ.